Mai I pōtikirua ki te toka a Taiau. Tauana kia tūranga tangata rite. Rere iho ki ngā tuke mata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. When you're in a creative mood, there's nothing better to sip on when pondering than a KAPU TAIRA, created by your whānau of Turanga FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. Now, undoubtedly, we Māori are the best creators. Yes, Tāne created Hine Ahu on air from the soil of Kurawaka. Ka teika puta kokoe. Maui and his brothers created rope to slow down tamanui te rā. Speaking of Maui, look at those muscles. And the Tuari siblings created Whakapaupākihi. We'll look behind the scenes of this whakaari very soon on KAPU TAIRA. Engari naine, kia whakarongoa ke tātou ki ngā pūrongo o te wā. Mai I te tī ki te tā, ki ngā tai pito pito o te wā. He wera te tī, me maringi. Mōrena heka mā, hei te rangi nei, tū ai te tōna mana ri ki tairāwhiti mana wāhine, mā ngā kapa no te tairāwhiti. No tūranga nui a kiwa anō hoki. He tau whāinga kia ki te ai ngā wāhine e pirangi ana ki te ako I tētahi hākina kina hou. Kia uru rānei ki tētahi hākina kina ki atu. Hei te iwa karaka tū ai te tōna mana nei. Kua tīmata te hapore ki te whakatau mena rānei ka whakai te takiwā nei ki te tono a te kāwanatanga whai muri mai ngā hua o Huri Pari Gabriel. Ko te kaunihera tonu tērā ka utu I te nui o ngā nama nā te iti o te moni kua homai. Ruarau mā whā miriona tāra te moni a te kāwanatanga he hauwha o te piriona tāra kua matapaitia ka utua mō ngā raruraru kua hua mai ai whai muri I te Huri Pari. Tuai tētahi hui me te hapore ki te whare puka puka I tainahi rā, me te matapai I ngā noa atu ngā hui ka whakahaere hia. A kā te koeira ngā timo kōrero I tēnei wā. He timo kai, he wera te wai. Noho mai, me rāhia rāua ko mātai. Whakapaupākihi is a musical in Te Reo Maori written and composed by the super talented Tuari siblings. Whakapaupākihi tells the epic story of three brothers, Taua I te rangi, Mahaki Ewe Karoro and WHITI. It's an extraordinary tale of mana, power, rivalry, love and resolve. Mātai was lucky enough to go check out one of the practices and talk to some of the people involved. Kei aku whanaunga tēnā rawa atu kōrua, a kā te takupātai tuatahi ākune ka puta tēnei whakāri ki tūranga nei, kei te pēhe o kōrua piropiro. Kei te tino āmaimai. Engari, e hareiti mea āmaimai ana ki ngā pūkenga o taumātou kapa. E āmaimai ana I te poto noho te wā. While I'm nervous, I'm also really, really excited. I think I'm most nervous about standing it up in front of our own because we already know that our own are our biggest critics. I'm very excited. I can't wait for the whānau to see what we have in store for them. Just like Annie was saying, we've got heaps of pukenga in our rōpū and I can't wait for them to be able to get the chance to just smash it on stage and whakaatu ki te ao o rātou pukenga. Hea rā te kaupapa o tēnei whakaari nei, Whakapaupākihi? Whakapaupākihi is about three brothers and the journey they go through on the East Coast. Three eponymous ancestors of te tairāwhiti, Taua Tōmua, Taua I te rangi, Mahaki Ewe Karoro and WHITI anō hoki. So the story talks about their journey and also their mother Iranui. Ultimately, it's a musical, I te mutunga iho. And while our goal is to eventually have a musical that every wahanga he waiata, at the moment, because we're only in a development season, it's about going, all right, does this song work or does the song not work? Does this reo work or does it not work? Does this set work or not? So that's pretty much what we're doing in this development season. But ngā waiata, te kaumāwaru ngā waiata, we've got 18 songs in this phase, I suppose, of tēnei whakāturanga. Katoa rātou, nā mātou ko akutungane, I tito I roto I ngā tau e ono. I whakaaro mātou, e puta atu ai tēnei whakaari ki te ao, me tūwhera ngā tatau ki te ao katoa. Nā reira, I pōhiri atu ki te marea kia taima ki tēnei kaupapa, I think we had 160 people register to come and be a part of this kaupapa. 93 attended in Auckland and Tūranga, Kikona ki Tūranga, and we only could pick 15. So we were like, oh my God, we couldn't also just turn away these amazing talent. It was just
a bonus that they also happen to have whakapapa ki konei. Hoi anō, I tīmata tēnei hunga I te May, te marama o May, so they'll be going since May. Whakapaupākihi is not just another show for them, it's become a vehicle for them ki te whai hononga anō ki tō rātou whakapapa. Whereas for te hunga te ahi kao konei, for them it's kare paku, rere ke rātou, you know, tamararo atu, tamararo mai. It's like, here we go, another show. But to see them really showcase their superpowers as well has been incredible. Whanaunga, not too long ago, haere tahi tāua ki Te Aoporo Nui. Do you see this production in big lights on Broadway? I tell you what, cousin, we've already got people in Broadway asking us to go there. At the moment, it's surreal for us because we're like, man, we're just telling the stories of our tipuna, you know? And when you have people in Broadway who are, hey, we want some of that, so that's not the major goal, but that's definitely something to aspire for us, you know, for us to aspire to, because they're at that level, then we can be seen as normalising it in a global setting. Normalising our stories, normalising our language in a global setting as well. So Broadway, absolutely, maybe another 6 years, but we'll get there. Oh, e hika kāna te ngākau rahi. I can't wait to see Whakapaupākihi next weekend. Same. It opens next Friday the 13th. Oh, Friday the 13th. Oh, it'll be lucky for them. Yeah, at the War Memorial Theatre. There will also be 2 shows on Saturday the 14th. That's the one I'm going to. Same. Yep. We'll go and get some popcorn. Okay. And one on Sunday the 15th. Join us again next week for another cup of KAPU TAIRA WHITI. But until then, hei kona! There's also the show. Oh, yeah. And elections. So we got hot dogs, waffles, and popcorn that day. Yum. And a vote. Make sure you vote. Radio Ngāti Porou. Radio Kahungunu. Tūranga FM. Kaputi me ngā irirangi o te rāwhiti. Ko te reo